Welcome to A's American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S. Welcome to A's American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. It is British, it is Cambridge, it is Australian government combined and conduct the examination. Toefl, test on English as foreign languages, American based. It checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here to the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua, Forum, DreamTech publications. We have come here to video number 161. So we have come here to a topic, quite an interesting topic. What does the topic says? It's about friends and friendship. It's about friends and friendship. Which kind of friend do you prefer? Someone who's much like you like to have a friend who's just has the same taste and preferences like you, or someone who's different from you. You are a vegetarian, you like to have a friend, he's a non-vegetarian. You like movies, but he likes something else, and you do certain things, he does something. You belong to a religion, he belongs to some other religion. Your favorite star is different, his favorite star is different. Your language is different, his language is different. So, do you like to have a friend who's of same qualities like you, or do you like to have a friend of a different quality? It's quite an interesting topic, isn't it? Why? Suppose if you say, yes, I like to have a friend who's of my same character, then you have to say, why do you like such same type of character person as a friend? And if not, you have to say the reasons also. Compare the advantages of having these two kinds of friends. So two kinds of friends are there. One is same qualities just like you, or is 100% different quality. There's a proverb saying that. What is that? Opposite poles attract each other. Opposite poles attract each other. This is the question here. So what do you like to choose? So yeah, the writer goes in for saying life. What is life? What you're living is called life. Life becomes restricted and boring when our friends are all just like us. Life will be boring. Is it so, sir? I'm not sure. This statement, first statement, he says, life will be boring if you have a friend of your same type of character. So, for variety is the spices of life. That's what one of the proverb says. It is good to be friends with people of different, they are different from us. So the writer says it's always will be good to have friends who is completely different from us. So they may be from other cities. You may be from Chennai, he may be from Mumbai or Calcutta, or countries of different races. What do you mean by races? You may be brown Indian, he may be a Chinese, or she may be a Japanese, or one other person may be a white from British, or a red from America. So, or different from us in age. You may be 20 years and he or she may be 40 years or 50 years. That's also a type of friend. Age doesn't come here. And customs, your way of living is completely different. Hindu way of living, Indian way of living. And he may be living a life of highly westernized, like a French or German. And culture, your culture is completely different from his culture or her culture. But their differences from us can make them all the more interesting. Just he or she belongs to some other religion, he or she just belongs to some other race, he or she has different taste and preferences. So you get a sort of attraction towards him or her. And interacting with such people has much to teach us. So he says, yes, of course, I like friends who's completely different from me. For variety of reasons. What is that? I can learn more from her or him. That's what he says in the first paragraph. So now in the present world we have social. What is that? Social. It is called networking or whatever it is. Social sites. Can we say like that? Facebook, Twitter, then Orkut and various things. So here, coming here where we can meet different type of people.
See, what's he given here as example? For example, making friendships with people from other countries. Other countries, it's not other states, other countries. What does it do? Can teach us as much about our own country and culture as about theirs. So when you befriend a friend, when you befriend a friend from a Japan country, you learn their customs and culture, just like how you learn your custom and your culture. Possibly, they do some things in a better way than we do. Maybe when you have a friend in Japan, when Japanese, what is the speciality of Japanese? They try to protect their custom and culture. They are very traditional, even though scientifically they are well advanced. They live in a traditional way. So you can learn their tradition, and we can benefit from adapting their customs and methods. So certain things, their eating habits. Chinese eat with the sticks. You can learn that. You can learn their dressing style. You can try to learn their way of life, their entertainment. How do they spend their time? So also, they may see us in ways new and unfamiliar to us. So when you befriend a Japanese, he'll be trying to speak in such a way that he is also completely different, you are also completely different. So the interaction, and the information which passes to you and him, where you are completely different. You learn his race, his culture, and he learns your culture. So he will be highly, want to learn from you, and you also want to learn from him, so that we can learn to see ourselves from a fresh perspective. So when he asks about our culture, we tell everything in a fresh manner. You discover yourself when you are meeting a friend of a different custom and culture. You understand yourself, you understand your country, everything you see in a fresh way. So in this manner, we may come to see that our country and our culture are not quite what we had imagined. So once when you are able to differentiate from your culture to your friend's culture, whomever you have befriended, then you will be able to understand. So what's your culture is all about. Really, once again, you are going and deeply understanding and finding out. Once you are able to find out the differences between your culture and your friend's culture, this lesson can be very valuable. So in the second paragraph, he says about as the inquisitiveness. Want to know more about something else, then you'll find everything new. You'll be able to understand what your culture is all about. Then coming here to the third paragraph, he also says, when two different individuals or groups interact in a friendly and tolerant fashion. Okay, what is this? See, you belong to India and he belongs to maybe Germany. So when you interact to each other, you become tolerant and he becomes tolerant. The patience, it develops. You both are likely to profit from the friendship. So he is a stranger to you and you are a stranger to him. And finally, through the interactions, either through Facebook or internet or whatever the search engine is, you become very friendly and you talk in Skype and all those things. You become so close. Then what happens? You become so patient to hear what he says, and he is also like that. So it becomes a fashion. This doesn't mean that one side must approve of everything the other side says and does. So it doesn't mean that whatever the German, your friend, he says, he may be a Christian. It doesn't mean that whatever he says is true and whatever you say is true for him also. So it doesn't mean that you have to accept, but you are tolerant enough to hear what he says. It becomes a fashion of tolerance. Differences in culture or behavior are certain to accompany differences of opinion. So here, when your culture is different from his culture, you are Hindu, you may be Christian or a Muslim, you may be in a very orthodox way of living, but he may have a sort of,
a forward-looking view on life. So your culture and his culture, so differences are there, and obviously there will be differences of opinion. Your opinion may be different from his opinion, and tradition and behavior. So it doesn't mean that, once you befriend a friend from a different country, it doesn't mean that you have to go with them. Even though the differences are there, you accept this and he accepts this. Doesn't mean the acceptance in the sense that you have to change, but you are able to understand and respect his way of life. Now coming here to the final conclusion. However, if both parties in the relationship are prepared to exercise patience. Number one thing, when you want to acquaint or when you want to befriend a friend who is of different culture and tradition or different country, the first and foremost quality which you have to have is patience. Very important quality. And you should have open-mindedness. Means what? You have to have such a mind that you have to, you shouldn't have a narrow-mindedness, you should have a open-mindedness to just hear what he says towards each other. Then a highly profitable exchange of ideas and opinions, goods and other commodities. So once you are able to be open-mindedness, then the exchange of ideas would be good. Now second here, goods and other commodities is possible. The important principle here is to see differences in their proper perspective and avoid making minor differences into divisible issues. So here, when you speak with that person who is completely different from you, then what happens? There are chances of, differences are there. But still, you are able to respect his way of life. You can understand, okay, he belongs to that particular country. That particular environment has made his way of life different from your way of life because of geographical location, because of the industrial and environmental climate. Those things made him different from you, so you are able to accept. So this is what the writer says. So the topic here is, what type of friend do you like to prefer? Same quality like you, or a friend who's completely 100% different in all ways of life? He comes from a different country, different culture, different tradition, a different language. So which type of friend do you like to choose? Your type of friend or a friend who is completely different? This is the topic. So I request the I.E.L.T.S and Toefl takers to come here. If they get a topic like this, quite an interesting topic, what would be their answer? Yes. Your friend, and she a candidate who is taking her I.E.L.T.S examination. Her name is, she has to introduce herself, tell about her qualification, which country she is going to go, what's the examination she is going to take, and tell about this topic. 2 minutes you have to speak for this topic. Hi, my name is Sindhu. I'm an I.E.L.T.S taker here. I'm planning to go to Canada in the next month. If I'm given the topic like this, I would like to go with a friend with the different views. Because if I'm having the friend with the same ideas of me, it will be boring, because for everything he will accept me. I will not know the new ideas or new culture, nothing. If I'm having a friend from the different religion or from different customs or different country, different culture, I can learn much from him. Even my country, my things will be, if it is coming from his side, I can learn much from my country, from his views. So I feel the friendliness will be more if both the parties are much open-minded, and they are more free to learn from each other. The views will be more positive, and the most positive perspectiveness will be learned from both the sides.
So I feel the different, maybe the views, maybe the opinions will be different. But if they are more open-minded, they can learn much from each others. So I feel the different view, different kind of friend will be more closer to us. So we have a gentleman here who is going to US and taking a TOEFL exams. So I request him to, if he gets a topic like this, what's he going to speak about it? Good morning to everybody. I am R. Manoharan, a recently retired bank executive as a Deputy General Manager from Tamil Nadu Mercantile Bank. My qualification is MCOM MBA. I plan to visit US next month. Today's subject is which type of friend you need. In fact, there are two types of friends are there. One friend is having same wavelength, same qualities. In all respects, he will be equal to one. That is the type, first one. Friend having similar qualities, similar way of life, similar wavelength. Second one is the friend may be from various places, some remote place, having different caste, different creed, different religion, and different lifestyle. Among this, I prefer the second one, the person who is having a different caste, creed, and custom, etc., etc. Because in the first one, the person having the same equal wavelength and same custom and everything, then you will be moving in a small circle. You may not be aware of things what are happening outside. The knowledge of the friend will be limited and restricted. In the second case, if you have friend in different tastes and different character, different quality, then you will be, when you are interacting with this friend, you may be knowing various types of knowledge pertaining to our place, our other places of our country and other places of the world, etc. For example, when I was working in a bank, I was liable to transfer to anywhere in India. So I worked in Tamil Nadu, so many places, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Delhi, and Ludhiana. See, in those places, I had friends. Still, I am continuing my friendship with these people. Because of this, I am able to know what is happening in various corners of the country. This is a very positive thing, this one. See, even nowadays, for any marriage or any functions come, then we will go and attend their places and attend the function. Suppose if I have any function in my family, they will come and they will grace the function. Still I get greetings for New Year, for Diwali, from all my friends who are located in various corners of the country. See, suppose sometimes we'll be going out, once last month, we had gone to Simla, where one my friend is here. That's why these are all the benefits we are getting for
from friends having different culture, different custom, religion, etc., etc. Dear friends, I.E.L.T.S Toefl. I.E.L.T.S என்றால் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை பேச்சு எழுத்து கேட்கக்கூடிய ஆங்கில வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை டோஃபில் டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இதுவும் அதே தான். ஸோ இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக ஆஸ்திரேலியன் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி இணைந்து நடத்தக்கூடியது. I.E.L.T.S டோஃபில் இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண்களை வைத்து நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கும் படிப்பதற்கும் விசா பெறுவதற்கும் பயன்படுத்தலாம். 7000 நிறுவனங்கள் இந்த ஸ்கோரை ஏற்றுக்கொள்கிறது, சர்வதேச அளவிலே நிறுவனங்கள். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த லிங்கோ ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 161க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். தலைப்பு விச் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் டு யூ ப்ரிஃபர்? ப்ரிஃபர்னாலே 2ல் 1 தேர்ந்தெடுப்பது. எந்த வகையான நண்பனை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறாய்? நண்பன் அல்லது நண்பி, ஆணோ பெண்ணோ? ஸோ someone who is much like you, உன்னை போன்று இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களுடைய நண்பனை விரும்புகிறாயா, தேர்ந்தெடுப்பாயா? someone who is different from you, உன்னை விட 100% எல்லா விஷயங்களிலும் மாறுபட்டு இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களுடைய ஒரு நண்பனை நீ தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறாயா? ஸோ 2 சாய்ஸ் இருக்கிறது. ஒரு சாய்ஸ் இருக்கிறது சார். என்ன 2 சாய்ஸ்? ஒன்று உன்னுடைய குணாதிசயங்களுடைய நண்பனை விரும்புகிறாயா, தேர்ந்தெடுப்பாயா? அல்லது 2 பேர் இருக்கிறார்கள், உன்னுடைய அதே குணத்தினுடைய அதே கலாச்சாரம் பண்பாடுடைய ஒரு நண்பன் இருக்கிறான், 100% உனக்கும் அவனுக்கும் பொருத்தம் என்று சொல்லுகிற போது 7 நாட்டு பொருத்தம் என்று சொல்வார்கள், அதை போன்று இருக்கிறதா? இன்னொரு நபர் இருக்கிறார், எல்லா வகையிலும் 100% வித்தியாசமானவர், அவரை நண்பராக நீ தேர்ந்தெடுப்பாயா? நாடு வேறு, மொழி வேறு, இனம் வேறு, மதம் வேறு, உடை பாவனை சாப்பாடு அனைத்தும் வேறுபட்டு இருக்கிறார், அந்த நண்பனை தேர்ந்தெடுப்பாயா? இல்லை ஒரே குணமுடைய நண்பனை தேர்ந்தெடுப்பாயா? இதுதான் தலைப்பு. வை எது சொன்னாலும் ஏன் என்று சொல்லி அந்த காரணத்தை சொல்ல வேண்டும். கம்பேர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹேவிங் 2 kinds ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 2 வகையான நண்பர்களால் எது தேர்ந்தெடுத்தாயோ அந்த நண்பனுடைய அனுகூலங்களை பற்றி நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் பிகம்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அண்ட் போரிங் when our friends are all just like us. வாழ்க்கை வெறுத்துவிடும், வாழ்க்கை அலுத்து போய்விடும். நமக்கு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் நம்மளை போன்றே இருக்கிறானே, வாழ்க்கை வெறுத்துவிடும். For variety, பல வகைகளிலே விதவிதமாக. It is good to be friends with people different from us. நம்மை விட பல வகையிலும் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நண்பர்கள் இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கை ருசியாக இருக்கும், சுவையாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். They may be from other cities. அவர்கள் மற்ற மாநிலத்து அல்லது நகரத்துக்காரர்களாக அல்லது மற்ற நாட்டை சேர்ந்தவராக ஒரு நண்பன் இருக்கலாம். ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரேசஸ், பல இன மக்களாக இருக்கலாம். ஒரு கருப்பினம் இனத்தவராக, சைனா இனம், மஞ்சள் நிறமுடையவர்கள், செந்நிறமுடைய பிரிட்டிஷராக இருக்கலாம். ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அஸ் இன் ஏஜ், நம்ம வயது வித்தியாசம் இருக்கலாம். எனக்கு 20, அவருக்கு 50 வயது வித்தியாசமாக இருக்கலாம். அல்லது கஸ்டம்ஸ், கலாச்சாரம், நான் உடை உடுத்தக்கூடிய உடை, அவர் உடை உடுத்தக்கூடிய உடை வித்தியாசமாக இருக்கலாம். கலாச்சாரம் பண்பாடுகள், கல்ச்சர் அது மேறுபட்டு இருக்கலாம். மதம் மாறுபட்டு இருக்கலாம், ஜாதி மாறுபட்டு இருக்கலாம். பட் த டிஃபரன்சஸ் ஃப்ரம் us can make them all the more interesting. நம்மை விட்டு அனைத்து விஷயங்களிலும் வேறுபட்டிருக்கிறார்கள் என்று அந்த கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய தன்மை வருகிறது. மற்றைய நம்மை விட 100% வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடியவர்களிடம் பழகும் பொழுது அவர்களிடம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாடுகள் தான் உன்னை அல்லது என்னை அவர்களின் பால் ஈர்க்கிறது. அண்ட் இன்டராக்டிங் வித் சச் பீப்புள் as much to teach us. அவர்களுடன் கலந்துரையாடல் செய்கிற பொழுது நாம் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம். ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் எதை சொல்கிறார்? நம்மை விட அனைத்து விஷயங்களிலும் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடியவரை நண்பராக பெறுவது அது ஒரு கல்வி என்று சொல்கிறார். பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு, மேக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் பீப்புள் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரீஸ், மற்ற நாட்டு மனிதர்களிடம் நாம் நட்புறவு பாவிப்பது, வளர்த்து கொள்வது, கேன் டீச் us as much about our own country and culture as about theirs.
அப்போ வெளிநாட்டு நண்பரை பற்றி நம்ம கலாச்சாரம் பண்பாடுகளை அவர்களை பற்றி கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, அவர்கள் நாட்டை பற்றி கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, நாமும் நம் நாட்டையும் மறுபடியும் கற்றுக்கொள்கிறோம், நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தையும் கற்றுக்கொள்கிறோம். பாசிபிளி they do some things in a better way than we do. அப்போ இன்னொரு நாட்டு நண்பனை பற்றி அறிந்து கொள்கிறாய், தெரிந்து கொள்கிறாய். உடனே உன் நாட்டையும் அந்த நாட்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய், உன் கலாச்சாரத்தையும் அந்த கலாச்சாரத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய், வேறுபாடுகளை உணர்ந்து கொள்கிறாய். அவர்களை விட நாம் சிறந்தது என்ற ஒரு உணர்வு பெறுகிறாய், அல்லது உன்னை விட அவர்கள் சிறந்தது என்ற ஒரு உணர்வு பெறுகிறாய். And we can benefit from adapting their customs and methods. சில விஷயங்களிலே அவர்கள் செய்யக்கூடிய சில விஷயங்களை நீ கற்றுக்கொள்ளலாம். சைனாக்காரர்கள் குச்சியிலே சாப்பிடும் ஒரு உணவு முறையை கற்றுக்கொள்ளலாம். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அனுபவ ரீதியாக சுவையாக இருக்கும். அவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சில பழக்க வழக்கங்களை உடுத்தக்கூடிய விஷயங்களிலே கற்றுக்கொள்ளலாம். ஆல்சோ they may be see us in ways new and unfamiliar to us. அவர்கள் நம்முடன் பழகும் பொழுது அவர்கள் வித்தியாசமான ஒரு அணுகுமுறையிலே பழகுவார்கள். அதுவும் நமக்கு புதுமையாக இருக்கும், இனிமையாக இருக்கும். So that we can learn to see ourselves from a fresh perspective. அவர்கள் நம்மளுடன் புதிய அளவிலே பழகும் பொழுது நாம் நம்மைவே புதிய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறோம். In this manner we may come to see that our country and our culture are not quite what we had imagined. அவர்கள் புதிய அந்நிய நாட்டவர், அந்நிய கலாச்சாரம் பண்பாடுடையவர், அந்நிய மதத்தினர். அவர்களுடன் பழகும் பொழுது உன்னுடைய மதத்தையும் உன்னுடைய நாட்டையும் உன்னுடைய கலாச்சாரத்தையும் உன்னுடைய பண்பாடுகளையும் புதுமையாக பார்க்கிறாய். So this lesson can be very valuable. இந்த பாடம் மதிப்புமிக்க பாடம். So அடுத்ததாக, when two different individuals or groups interact in a friendly and tolerant fashion, இரண்டு நபர்கள், எதிரெதிர் அணியினர், வேறு வேறு நாட்டைச் சேர்ந்தவர், வேறு வேறு மதத்தைச் சேர்ந்தவர் சந்திக்கும் பொழுது, அங்கே நட்புறவுடன் இருக்க வேண்டும் என்று பழகும் பொழுது அந்த பொறுமை கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு இந்தியனும் பாகிஸ்தானும் பழக வேண்டும் என்றால் இவனும் அவனும் முதல் தேவை பொறுமை. அது ஒரு நாகரிகம், பொறுமை என்ற நாகரிகம் அவர்களுக்கு வந்தாக வேண்டும். Both are likely to profit from the friendship. இரண்டு நபர்களும் அதன் மூலம் லாபம் அடையக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். தென் கொரியா வடகொரியாவாகட்டும், இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனியர்களாகட்டும், இந்தியா பாகிஸ்தானியர்களாகட்டும், இந்த சண்டையிடக்கூடிய நாடுகளிலிருந்து இரண்டு நபர்கள் சேர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற பொழுது அங்கே பொறுமை அவசியம். This doesn't mean that one side must approve of everything the other side says and does. ஒரு இன்னொரு நாட்டினருடன் பழகும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய கொள்கை, கோட்பாடுகள், கலாச்சாரம், பண்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. அல்லது அவர்கள் உன்னுடைய கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அல்லது நீ அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ என்ற அவசியம் கிடையாது. Differences in culture or behavior are certain to accompany differences of opinion. கண்டிப்பாக அவர்கள் வேறு மதம், நீ வேறு மதம், அவர்கள் பண்பாடு வேறு, உன் பண்பாடு வேறு. ஆக அங்கே எண்ணங்கள் வேறுபடும், ஒப்பீனியன், சிந்தனைகள், உன்னுடைய சிந்தனைகள் வேறுபட்டே இருக்க வேண்டும். ட்ரெடிஷன், கலாச்சாரம் வேறுபடும், பிஹேவியர், நடத்தை கண்டிப்பாக வேறுபடும். வேறுபாட்டிலே ஒற்றுமையை காண்பதுதான் இந்த 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 நட்பு மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பாடம். ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக, however, எப்படி எனினும், if both parties in the relationship are prepared to exercise patience and open-mindedness towards each other. அப்போ இரண்டு அணியினர், எதிர் அணியினர் நண்பர்களாக வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அவர்கள் தாங்களை தயார்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். என்ன தயார்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்? பொறுமை, ஓப்பன் மைண்டட்னஸ்னா திறந்த மனப்பான்மையுடன் எதிரணி என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்போம், நினைப்போம் என்று அந்த ஒரு தயாரித்தல் வேண்டும் மனதளவிலே. Then a highly profitable exchange of ideas and opinions. அப்பொழுது அந்த மனநிலையிலே செல்லும் பொழுது அதிக அளவிலே பரஸ்பர கருத்துக்கள் பரிமாறப்படும், பரஸ்பர எண்ணங்கள் பரிமாறப்படும். Goods and other commodities is possible. So the important principle here is this, to see the differences in their proper perspective. ஆக இது மிக மிக முக்கியமானது. வேறு நாடு அவர்கள் கண்ணோட்டத்திலே நம்மை நாம் பார்க்க வேண்டும், நம் கண்ணோட்டத்தில் அவர்கள் பார்க்கிற பொழுது வித்தியாசங்கள் மறைந்துவிடும். Into divisible is making minor differences into divisible issues. So சிறு விஷயங்கள் பெரிய பிரச்சனைகள் ஆகாது. அது
அந்த வேறுபாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை மனப்பக்குவத்தை அடைகிறாய். ஸோ நண்பர்களே, ஒரே எண்ணம் குணமுடைய நண்பர்கள் தேர்ந்தெடுப்பாயா, இல்லை பல வேறுபாட்டுடைய இன மக்களை விரும்புவாயா, நண்பனை விரும்புவாயா? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் தன்னை விடுத்து எல்லா வகையிலும் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய நண்பனை தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது அங்கே ஒரு கவர்ந்திழுத்தல் உருவாகும். அங்கே ஒரு 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 அனைத்து விஷயங்களையும் புதிய கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை பெறுகிறாய். மற்றவர்களுடைய கலாச்சார பண்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை அடைகிறாய். திறந்த மனதுடன், திறந்த ஒரு எண்ணத்துடன் அவர்களை சந்திக்கக்கூடிய, பரிமாறக்கூடிய விஷயங்கள் இவை அனைத்தும் ஆர்வமுடையதாக இருக்கும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே நாம் கட்டுரைகளை பார்ப்போம்.